ਭਾਲ ਲੱਗੇ ਜਮਿਆਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਖੰਡੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ, ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਵਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਵਾਲ ਦੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਚਾਏ ਹੱਥ ਕੇ ਭਾਂਡੂ ਪਰ ਮੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸਰਨਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਥਣਾ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਥਣਾ ਮੰਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਰਾਜਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛੱਤਰ ਕਰੇ ਐਸੀ ਦਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੋ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਰਖਾਨ ਖਾਨਾ ਪਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਲਟਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਵਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੱਟ ਕੇ
अपनी सच्ची सुची किरत कमाई के गमले भेजी कंगाला कर पैयानी सकती अख तो मेरी भलाई का दरबार मनो मनो भलाई मनो सिमरती जेरू के ले माता जात माता कोना मना करने वाली मनु सिमरती महासाहब व्यक्ति मनो बेगम साहब ने चौक के विचार लगे जान दी मनो मनो भलाई मनो सिमरती जेरू के ले माता पंछिया हकी आप जड़ाई का दरबार दस में बादशाह जब सिक्खी दी रखी है और श्री अनंत साहब जी गुरु सिंह महाराज हाथ में लगी तलवार लेके आए कहने को मेरी तलवार पर दसनामी मन कर दी है जितने लोग गुरु का शांता शिरा हुए हैं वो भजने शुरू हो गए कहने को गुरु साहब ने आज हम मार रहे हैं गुरु साहब को तीसरे ने कौन आए जिन्हें लड़ाई शिव पे चीए का छोटियां को मांगा गया दस में बादशाह सिक्खी दी रखी सीने पे लगाई का तलवार मस्से रंगड़े ने जरूर सिर अत चक्की हरी मंगल सिंह मसा हुआ गए मसा रंग हरमंदर साहब कंजीरियां नचाते हैं देश में डांस होने लग गया हुक्का पीने लग गया शराब बटे जावे किथे गए बीका नगर की धरती ते गए जिथे बाबा बुढ़ा साहब का दर्द कहते थे कहने के आज प्रसाद हरमंदर साहब की बेदी भी करते हैं गल नहीं कर लगे साडे दर्द योगी बीका नगर की धरती तो आए आके हरमंदर साहब के मस्से रंग का सिर बट के नेजे में टंग के बीका नगर में ले गए वो साडे दर्द योगी सी मस्से रंग ने जदों सी अत चक्की उठी अत चमकाई ता दलतान पर दलत कौम किसे कुछ नहीं कीता जे किसी ने चलाई ता दलताने
ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਬੂਬੇ ਕਿਉਂ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਬਣਾ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ਬੂਬ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੇ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਹੱਲਿਆ ਕਹਿਰ ਗੁਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰ ਨੂੰ ਜੂਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਵੀ ਜੂਹੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਧਾਰ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰ ਨੂੰ ਜੂਹੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਠ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੋਠ ਦਾ ਤੋੜ ਹੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰੇ ਪੈਰ ਜਵਾਨ ਚ ਮਰੇ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਰ ਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵੇ ਮਾਏ ਕੁਮਾਰੀ ਰੋਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਣਗੀ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਮਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਆਣ ਜੋ ਕੰਛੀਆਂ ਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭੋਲੀਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭੋਲੀਏ
संगतां दा, सारे मीडिया का, जिहड़े चीफ गेस्ट साडे मेहमान आए हैं, गुरु घर की हाजरी, गुरु साहब की हाजरी, सारे चीफ गेस्ट को एक शहर लिखता है, पंजाबी का शहर चरण सिंह सबरी साहब बयान करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का उन्ना आसरा लेके आप अज का एक प्रोग्राम लिखे सीगा। सबरी साहब लिखते हैं, ये गुरु ग्रंथ की ज्योति है, इसका प्रत्यक्ष नजारा है, एक पन्ने ते नानक बैठा है, दूजे रविदास प्यारा। इत्थे सैन नाए भी उतर गया, इत्थे सैन नाए भी उतर गया ते रुतबा पाया धन्ने ने, कदे एक एक सुंदर पन्ने ते उकरे हुए सुंदर पन्ने ने, जद एक मन होके सुने कोई गुरु नौवे दिया श्लोकां नूं, फिर लगदा राह हकीकत दा, दुनिया दे भुलण लोकां नूं जदों रागी इस गुरबाणी नूं सुरताल दे अंदर गाउंदे ने, फिर आन फरिश्ते अर्शां तो ਇਹਦੇ ਦਾਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੂਰ ਖੜਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਰਮਜ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਗਏ ਸੀ, तो ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਏ ਆ। मेरे वीर मल साहब मंगल सिंह जी मल साहब वो भी आए विशेष तौर पर, बहुत संगतां आईयां, सानू धन्यवाद। सतगुरु रविदास वाले अपनी फरवाड़ी दे अपना मेल पे हाथ रखे, सतगुरु रविदास वाले 647वें प्रकाश दिवस गुरुकुलाल तीर्थ से साडे संगीत परिवार को सारा एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु रविदास जी की गुरपुरब दियां तुहानू सारिआं नू लख लख बधाइयां। साडे नाल एक खुशी दे शामिल होने दे विच बाहर तो कई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए हैं। साडे मेयर साहब आए हैं, काफ़ी काउंसलर आए हैं, पुलिस कमिश्नर अते लंडन तो भी चर्च ऑफ साइंटोलॉजी तो गेस्ट आए हैं। उहदे नाल ही नाल कई कम्यूनिटी ग्रुप, रोटरी फाउंडेशन, गुड जिम वाले अते बाहर दे सभावां तो श्री गुरु रविदास सभा बेडफोर्ड तो भी साडे वीर आए हैं। So, I'd like to welcome all our distinguished guests to this year's Shri Guru Ruvdas Ji's birth anniversary. It is an immense pleasure to welcome you here. I know for some of you it is the first time, and some of you are regulars here. It is an auspicious occasion for us, and we thank you. Hello? Much better. And we thank you all for your time and your support in joining us today. So, without further ado, because I know we're running a little bit behind schedule, I'd like to call upon the Mayor of Luton, Councillor Yaqub Anif, and also the Deputy Leader of the Council, Councillor Javed Hussain. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen, brothers and sisters. It is an honor for me to be invited to the birth celebrations of your Guru, and it's wonderful to see that a cross section of our community and our society is here. And I would just like to say a few words about why this community cohesion is important, because it is not just a concept; it's the lifeblood that sustains the shared identity of Lutonians and propels us towards a brighter future for our town. So our unity is not merely a nicety, but it's a necessity, underpinning the very fabric of our society. So community cohesion in Luton here is like
a mosaic where each unique piece contributes to a harmonious and diverse whole. So it goes beyond mere proximity. It's about understanding, respecting our shared aspirations. When we stand together, we become a formidable force, capable of overcoming the many challenges that have come our way, especially in the last 10, 15 years, and more particularly so because of the challenges presented to us by the pandemic. So, because we have shared bonds and create a safety net, catching those who might otherwise fall through it, through the cracks of isolation. So, in Luton, community cohesion is a beacon of hope that cuts through the shadows of loneliness and ignorance, connecting us all in a web of support. It is in our town that this collaboration between residents, local authorities, and organisations that pave the way to practice for positive change, whether it's tackling social issues, enhancing educational opportunities, or boosting economic development. Our unity amplifies that impact. So as we strengthen our bonds in Luton, and as we come together today to celebrate the birthday of Guru Sri Ravidas, let us renew our pledge to have a town which is, continues to be diverse, continues to come together to celebrate all of our festivals. Thank you. Guruji, it gives me immense pleasure to be here to celebrate Ravidas' 647th anniversary. It shows, as a Muslim, it shows what we have so much more in common than we don't have. We all share the sense of social justice, equality, diversity, inclusion, and it's so pleasing to see such a diverse community coming together, collaborating, helping the needy. Our communities are always there when we're called on. I've been to many events, and nowhere except in Luton do you see the level of cohesion, the social justice, always looking out for our neighbours, our friends at the time of need. And I would like to take this opportunity to express that we want to see Luton built on a fairness, a social justice town where everybody lives in equality, and may long live the diversity and inclusion that we have. And diversity is the strongest sense of community that we have in Luton. Now, I would also like to give a special thanks to Mr. Sandam Singh Kanal and his team for the Langar Seva, because I think we've all had a lovely Langar, and without the donations, this place and other community places wouldn't flourish. And it gives me a great pleasure, and I wish you all enjoy the rest of the day. Thank you very much for giving me this opportunity to be here. Is Mr. Ramakrishnan Salan, and for lifetime contribution, it is Mr. Balaram Salan. And our final award today is a special award for supporting our community projects, and this award goes to somebody who's very committed to the Gurdwara, and his name is Mr. Jarjit Kumar. And Mayor Sahab, that this Rupa means you are respected from head to foot. Your self-power. That's Sropa. That's the significance of Sropa. So for your information, maybe another time, yeah. So you know. Thank you. It's not just a cloth. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Deputy Leader. And I move on now to our next speakers, our MPs
for Luton North and Luton South. Respect. Yeah, from head to toe, you respect it. What you done for whatever. You get the reward. Thank you. It's a real honour to be here as the Member of Parliament from Luton North, and I know there are many people from Luton North here who have travelled to Luton South, my fantastic colleague Rachel Hopkins' constituency, to celebrate the anniversary of the birth of Sri Guru Ruvdas Jio. And we've heard a lot about community cohesion today. It's an easy thing to say, it's a harder thing to do. It's a harder thing to do with your whole heart when there are people in society and in positions of power who are trying to break that cohesion, trying to pit communities against one another. And I think that the strength of Luton has shone through when we have been challenged the most, whether it is through the pandemic, as Mr. Mayor has said, or whether it is through the cost of living crisis. And that sense of worthiness and togetherness is so important for Luton. And community cohesion for me always starts with education. It starts with learning. So what did I learn today? Sri Guru Ruvdas stood for social justice, which is why when we see our communities feeding one another, looking after one another, I know that we are learning from one another. And similarly, today is Mother's Day. It's also the week we celebrated International Women's Day. And the fight for equality and for gender equality in particular, I know is incredibly important. And it is also pertinent, not just to our town, but across our world. And that struggle still continues. So although we've come a long way, I know that we will get there, but only together. So thank you very much for inviting me today. Sat Sri Akal. Good afternoon, everybody. I'm Rachel Hopkins, your Member of Parliament for Luton South, and it's a delight to be able to join you again to celebrate the very auspicious anniversary of Sri Guru Ruvdas's birthday. As Sarah has said, and as the Mayor has said, the Guru stood for equality and social justice, and they are true values that I take with me every day as your Member of Parliament. As Sarah said, we are a community and we work together to look after everybody. And it is that collaboration and that care for one another that is the strength of our town. And here, it is absolutely shown not just by what people say, but what people do. And I'd just like to thank each and every one of you for your part that you play in making our Luton community so strong and so caring. Thank you very much. Thank you, Sarah. On our way. Got a little job for you as well. As the MPs described, community is very, very important to everybody. It is actually in our name of our Gurdwara. Sangat means community. And the community work that we've been doing for a number of years wouldn't have been possible without the support of many of our friends. And this is the opportunity to thank so many of those who have supported our community work. And our two MPs will help us with our trustees and our prominent committee members. Again, please, can we have you to the front? Like the week before, I said, will you come up on this event? And I'm like, I'll come in just for the it's on a Monday morning. I'm coming in, and we're getting ready for our meeting. Thank you so much. That is lovely. That's so lovely. That's the best part I've ever had. Yeah. Sorry, it's Mother's Day, but we didn't want to clash with other people. I know. I did actually see that. I went in there on Monday back home. But it wasn't trying to get anyone in to go around a bit. I said, come on.
Yeah, sure. Sorry. You borrowed. Sorry, Dad.